Genius, na tunaendelea na maswali mengine mbalimbali kusolve ya linear programming. Swali nyingine nasema hivi: a certain secondary school intends to buy 2 types of basic mathematics reference books. The school wants between 10 and 15 books inclusive of author A, which cost 8,000 each. Books from author B cost 10,000 each. If the school has this amount, what is the maximum number of books can the school buy? Kwa hapa tunaangalia kwanza, tumepewa authors wawili A na B, ambako shule inataka kununua vitabu kutoka katika authors hao. Kwa unaweza ukalete kitu cha kwanza author A, B, X, alafu pia author B, B, Y. Hiyo ni hatua ya kwanza. Sasa swali lenyewe anasema shule inataka kuspend only hii amount. Inataka kununua vitabu lakini inataka kuspend kiasi hiki tu. Ina maana akiwa na function yetu kabisa moja kwa moja, lazima shule yenyewe inunue vitabu fulani kutoka kwenye author X, author A, alafu pia na vitabu kiasi fulani kutoka kwa author Y. Hii ni general function. Lakini pia tuna kitu ambacho tumepewa hivi: the school wants between 10 to 15 books inclusive of author A. Ina maana kwa author A peke yake ambao ni X, shule inataka kuchukua vitabu kati ya 10 mpaka 15. Ina maana equation ya pili ni kwamba kuna neno inclusive hapa, kwa between 10 mpaka 15. That means less or equal to X, less or equal to 15. Hii shule iko tayari kununua vitabu vya author A. Ndio maana hii statement kwamba the school wants between 10 to 15, kati ya 10 na 15, inclusive. Ndio maana tumeweka hizi equal sign hapa kwamba iko tayari kununua vitabu hivi. Na kingine nasema hivyo kwamba author A cost 8,000. This is a shilling. Author B ana kila kitabu kina gharama cha 10,000, lakini shule iko tayari kununua kiasi cha shilingi 240,000. That means kisizidi kiasi hiki. Kwa maana kwamba ukichukua vitabu fulani vya X vya author A ambao ni 8,000 X, kwa sababu ndio nikichukua labda kitabu cha author A nikanunua kwa 8,000 kila kimoja, plus nikachukua tena na kitabu cha author B ambao ni 10,000 kwa idadi ya Y. Ina maana mwisho wa siku nitumie either 240,000 au sizidi, kwa sababu inasema kwamba it should be kwamba shule yenyewe ina gharama hii. Kwa that means inatakiwa iwe less than or equal to 240,000. Sidhani kwamba shule yoyote kama wewe mwenyewe ukiwa umeweka budget fulani uko tayari kuongeza kiwango ambacho umekiseti. Mara nyingi utatamani either kifikie kiwango hicho au upunguze kidogo. That means tumetumia less or equal to 240. Swali linakuja, what's the maximum number can the school buy? Kwa mpaka hapa tumeshatengeneza equation yetu. Of course kwenye upande wa Y hapa tumetengeneza kwenye upande wa X, lakini Y hatujaandika, so Y should be greater or equal to 0. Kwa hapa tunakuwa tumemaliza hili swali, kwa maana kwamba tumetranslate kutoka word problem hii hapa ambayo tunaiona mpaka tukafikia katika hizi linear equations, ambazo hizi ukienda moja kwa moja kwenye graph unakichora zile coordinates tutakazozipata zitakusaidia kujua kufahamu maximum number of books. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Tuendelee pia na swali jingine la linear programming. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment,
au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.